They race at terrifying speeds, leap off skyscrapers and jump through fire. Stunt performers are the unsung heroes of Indian cinema. For a meagre wage, they put their bodies on the line for the country's biggest stars. Not everyone here can be Tom Cruise. Stuntmen or stunt women save not only actors' life and career, they make them look good while doing it. Action! But accidents on film sets are common. Some even end in death. 101 East meets the Indian stunt performers, risking it all for the bright lights of Bollywood. Javed Gauri lives for danger, from acrobatics to wheelies. You'd think he was born on a bike. The Bollywood stuntman learned all the tricks of the trade from the internet. उसके बाद फिर फास्ट चलाते चलाते तो हल्का व्हीली मारने लगा। व्हीली मारी, फिर मैंने फॉरेनर्स के वीडियो देखी, स्टंट्स की फॉरेनर्स की वीडियो देखी। उनको देख के मैंने सोचा है कि यार जावेद तू भी ये सब कर सकता है, तो मैंने ट्राई किया। Javed grew up in Saharanpur, a small industrial town in North India. इंडिया के अंदर जितने भी स्टंटमैन हैं, सबके अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है कि किसी को भी ज़रा भी सपोर्ट नहीं है, लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट। Like many boys here, Javed chose to work as a mechanic because of his passion for motorbikes. उन सब की बाइक्स पे स्टंट्स करता था और स्टंट करते करते स्टंट सीख गया। जब भी यहाँ पे स्टार्टिंग में मैकेनिक का काम कर रहा, तो यहाँ पे एकदम मतलब जेब में पैसे नहीं रहते थे और कस्टमर्स की बाइक चलानी पड़ती थी। गरीब फील करता था एकदम कि यार नहीं तेरे पास। Day after day, he'd practice stunts in the forests and by this river. और इस जगह पे इतना ज़्यादा डेंजर होता है, साथ में पानी चल रहा है और ये जगह पे मैं स्टंट कर रहा हूँ। कितनी बार मैं इसके अंदर भी गिर गया स्टंट मारते हुए, और दोस्त लोग बोलते थे अरे यार ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। स्टंट करने लगा तो यहाँ पे हम लोग के यहाँ सहारनपुर में पूरे ज़िले में कोई स्टंट मैन नहीं था, और तभी मैंने स्टंट स्टार्ट किए तो सब लोग मेरे को देखते थे, शहर में से भी पब्लिक आके देखती थी। मुझे लगा कि यार बाइक की वजह से तेरे को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना नाम मिल रहा है, इतना सब कुछ, तो बाइक से मेरे को और ज़्यादा प्यार हो गया। After appearing on a television talent show, he was scouted to work on big action films across India. Along the way, he smashed 48 bikes, 7 cars, and his body. फिर पैडिंग वेडिंग कुछ नहीं थी, तो चोट बहुत लगी मेरे को, मुंह पे चोट लगी, हाथ पे लगी, लेकिन कभी हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। और मैंने बॉलीवुड में ये बोला हुआ है सबको कि सर ने भी एक्शन डायरेक्टर है कि आप फॉरेनर नहीं बुलाओगे, इंडिया का जो भी स्टंटमैन मना करेगा तो उसको मैं करके दूंगा। मैंने सब एक्शन डायरेक्टर को ये बोला हुआ है। Javed loves his job, but says being a stunt double for big action stars can be bittersweet. कोई भी एक्शन मूवी हिट होती है तो उसके पीछे एक स्टंटमैन होता है, और स्टंटमैन को कोई भी नहीं जानता। Is that tough? हम लोग करते हैं और हमें उसका ज़रा भी क्रेडिट नहीं मिलता। पैसा मिलता है ठीक है, लेकिन बाद में हम लोग स्टंट करने के बाद अभी हेलमेट उतारते हैं आर्टिस्ट, तो थोड़ा अजीब फील होता है कि यार हम लोग कर रहे हैं और हीरो ये बन गए। Stunt work has given Javed a pathway out of poverty. स्टंट करते हुए डर नहीं लगता है, ये गांव में ये ज़िंदगी में आने से वापस डर लगता है। उससे अच्छा है कि मैं ये गांव की ज़िंदगी जो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके गया, तो उससे अच्छा है कि मैं स्टंट ही करूँ। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे अभी लाइफ में पैसे कमाने, और पैसे कमाने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है बॉलीवुड में जाना। मतलब With around 2,000 films made in India every year, there's no shortage of opportunities in the world's biggest film factory. Hello, one ticket. I'm in Mumbai, the mecca of movies, where most big-budget Bollywood hits are made. And it's here that I find Geeta Tandon,
one of Bollywood's most unlikely stunt stars. Okay guys, अभी अपन अच्छी करेंगे. तू पलटी अच्छी मारता है, दीवार डाई या वो बंदर डाई. Please guys, एक लड़की आगे बनने जा रही है तो मेरा साथ देना, ठीक है? More than 2,000 stunt artists are working in India, but just 3% of them are women. बोल क्या In this male-dominated industry, Geeta says it's not easy getting kicked and punched for some of Bollywood's biggest actresses. हमेशा से लड़कियों को 200% दिखाना पड़ता है क्योंकि 100% नहीं चलेगा. मतलब हमको इतना चैलेंज है, हमें हर जगह लड़कियां कम है. But Geeta's used to beating the odds. Her life story could easily be mistaken for a Bollywood film script. Her mother died when she was just a young girl, and she grew up in poverty. ये दुनिया बहुत अलग थी. कुछ नहीं, उन रिश्तेदारों ने पीछा छुड़ाया हम लोग से कि फटाफट पल्ले बांध देते हैं, किसी के भी छुटकारा मिलेगा, नहीं तो फुकड़ में लोग को पालो जबरदस्ती का. क्यों खड़े किए? 15 साल की लड़की हूँ और सपोर्ट नहीं. 2 कपड़ों में शादी हुई, 2 कपड़ों. हर हर महादेवा. But her marriage was marred by her husband's alcohol-fueled violence. At the age of 20, with her 2 young children, she fled the house and sought refuge in a temple. मैं रोज़ों में मार खा के ये तो चलो मुझे अवार्ड है, वो फुगड़ वाला मिल रहा था ना, तो मैं नहीं चाहती थी ऐसी ज़िंदगी जीना. After working a series of low-paid jobs, Geeta got lucky with an offer to work as a stunt woman. कुछ ही फर्स्ट डे शूटिंग में गई थी, एक्साइटमेंट थी बहुत मेरी. वैनिटी पहली बार देखी थी मैंने, और वैनिटी में कपड़े वपड़े चेंज करो, बहुत सी चीज़ें एक्साइटमेंट थी उधर. लाइट, कैमरे बड़े बड़े, केबल वर्क था कि कुछ कीला था, कुछ 100 फीट का, उसमें से लटकना था. फिर केबल वर्क था, लेकिन मैंने आंख बंद करके सब कर लिया. फिर शाम को जब पैकअप हुआ ना तो मुझे 260 रुपए से कुछ मिले. She began teaching herself stunts and is now one of just a handful of women willing to drive cars at breakneck speed or be set on fire for a shot. But Geeta knows the dangers of the job only too well. She's had her fair share of injuries, including fracturing her spine early in her career. जब मुझे फर्स्ट इंजरी हुई तब मैं नई फाइटर थी. 4-5 महीने काम नहीं किया मैंने, पैसे नहीं आ रहे कहीं से, पोटी या सब बेड पे ही था मेरा. ऐसा मेरा कंडीशन हो गया था. लेकिन मैं फिर रिकवर हुई, फिर मैंने काम करना शुरू किया क्योंकि काम ही ये था मेरे पास. और रिकवर भी भगवान ने कर दिया मेरी, सुन ली, शायद बच्चों की वजह से सुन ली. 11 years and hundreds of stunts later, Geeta says it's all been worth the pain. Her career earnings helped her buy the apartment where she now lives with her 2 children. ये लाइन ने मुझे बहुत कुछ दिया. घर बार, बच्चों की पढ़ाई, किचन, एक छत. मतलब इसने इतना कॉन्फिडेंस दिया ना मुझे. Now she dreams of becoming a stunt director. इंडिया में कोई लड़की ने ऐसा कदम नहीं उठाया, तो मैं अपनी क्रिएटिव दिखाना चाहती हूँ. बट मुझे तो, मैं हमेशा हर एक इंटरव्यू में बोलती हूँ, मैं जिस दिन स्टंट मास्टर बनने का एक अवार्ड लूँगी ना, मेरे लिए बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन. At a studio precinct not far away, Vikram Dahia is getting his stuntmen ready to film a fight scene. At just 35, he's risen quickly through the ranks to become one of Bollywood's most popular stunt directors. पीछे से एक आ रहा था, मैं तो बताऊँ प्रैक्टिकल. पीछे से एक आ रहा था ना, पीछे से खाली बस इसको ऐसे पीछे लिया, फट पीछे से देखा, पीछे से लिया, यहाँ से घुमा, देख तो सही ये. Before he started choreographing and directing action scenes, Vikram was a stuntman himself. I've done the bike chase, I've done the car stunts, did the jump, I've did the fire, so every kind of stunts I've done. Knowing all the stunts by yourself, then only you can direct all the stunts, because you should feel all the stunts before going to that as an action director.
Today's chase scene involves falls from great heights and slippery drains. For dramatic effect, the film director also wants to add rain. Vikram says film sets always throw up unique challenges for stunt directors. You should have the perfect homework, perfect rehearsal, and perfect safeties. Movies have been part of Vikram's life since he was just a boy. बहुत नीचे गया था। बाप रे बाप। His father was a veteran stuntman, and Vikram often accompanied him to film sets. मतलब कैसे वो shot क्या था? I just grown up watching him, and sometime he comes at home with some injuring the shoulder, knee, and when I used to say him and I used to cry, okay, what happened to dad? He's the only source of money for us, and the stuntmen used to get paid very low. Over dinner, Vikram tells me that supervisors like him must now have at least 8 years' experience as a stuntman. And he's working on this kind of scene. Do you sometimes get worried or very concerned when you're getting stuntmen ready for a shoot? Yeah, every time when I go to the set, and for my each and every stunt whichever is risky, I'm always scared. Balaji Raghav says his brother Uday was scared too before performing his final movie stunt. At this lake outside Bangalore, the stuntman jumped to his death in an incident which shocked India. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಇದಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಂತೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಆಯಿತು. ಈ ಕೆರೆ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು, ಈ ಕೆರೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಡೋದು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ. In November 2016, the movie Masti Gudi was being filmed on these calm waters, where the director insisted on live action stunts instead of visual effects. In a pivotal scene, Uday and another stuntman, Anil Verma, had to jump 60 feet from a helicopter into the lake with the main actor. ಅವರು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸು 8 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉದಯ್ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. There were no safety precautions, no rescue divers, jet skis, ropes or nets. Instead of a spectacular action scene, the camera recorded the 2 men drowning. The star of the film, who was wearing a life jacket, survived. ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ 2-2.5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀಸ್, ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. While the film was reportedly a box office hit, Uday's family received just $30,000. Until today, no one has been held responsible for the deaths. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಇವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Such accidents and a lack of support for stunt artists prompted Bollywood's biggest action star to step in.
Akshay Kumar is one of the country's highest paid actors. He often performs dangerous stunts, giving him the nickname India's Jackie Chan. I do perform my own stunts, and because of that, it gives me a lot of understanding what they go through. I get paid a lot, a far more lot than a lot of people in the industry. So when these people are doing the same thing, but only thing is they are not actors, they are just stuntmen, and they not get paid, it really hurts me. In 2017, Akshay Kumar, along with a surgeon, launched India's first ever insurance scheme for Bollywood's stunt artists. Performers are covered for up to $9,000 of medical treatment for injuries they sustain while working. But if they break their knee, or if anything happens to their shin, or they get burnt marks, they are people who to look after them. They get very well looked after in a lot of hospitals. This year, 2 people got hurt and 1 person got burnt. So it is very essential that they don't get the burden of paying money for the hurt which they get. But not all stunt performers have someone looking out for them. In southern India, where filmmakers don't have big Bollywood budgets, producers often cut corners, leaving stunt artists to bear the risk and the cost. Artists like Jolly Bastian, who is also a stunt director and professional car racer, with more than 850 films to his name. Fear for life is there many times, because every day you are not doing the same thing. Every day you are doing something new. So problem is your risk level is very high. In the famous tea plantations of Kerala, Jolly is working on a film featuring jeeps, guns, a love affair and bad guys. അല്ല നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഈ വണ്ടികളെല്ലാം തള്ളിയിട്ട് ഒരു 100-150 അടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട്. Today, they're filming the main chase scene on winding public roads. The authorities have been alerted, but no one is here to monitor safety. Opposite vehicles are all coming also. So we have to coordinate with all that, and it is very risky. It's not insured. You're doing it knowingly. It is not like Hollywood films where we do it in studios. It is our Indian cinema, we do it with risk. Today, like so many times before, Jolly relies on his instincts and good fortune to finish the stunt unharmed. But he hasn't always been so lucky. This is what I should know. I had to do a bike jump where I got injured. That is, the bomb has to blast after I pass the bike. But he hit the bomb before in front of the bike, so I could not see anything. I landed on the ground straight. So I was admitted. I broke my collar. I broke 4 ribs. For 1 month I was hospitalized. Now I don't tell anybody to become a stuntman because it's not worth it. You risk your life. Once you get injured and you are permanently disabled, you are out of the industry. There are no statistics for accidents on Indian film sets, but what's clear is performers are given little training or time to practice stunts. Outside Bangalore lies one of the country's few stunt schools that is devoted to preparing the next generation of daredevils. Hassan Raghu is a guru and founder of this academy.
Still today I'm master, I'm everywhere I'm master. I can make a star. I am the star maker. I'm proud of myself. I made so many. Students are taught everything they need to perform dangerous stunts. We teach side jumps, roll jumps, these are side jumps, cartwheels and forward rolls, dive rolls, somersault, back somersault. So a lot of same all the gymnastic movements will come. It will take minimum 2 to 3 years to become a stuntman. 3 years stuntman, another 2 years they have to work as assistant. Then he'll become a master. For 30 years, Hassan worked as a stunt director and says film directors need to take safety issues more seriously. Action! They have to plan and they have to make design how to secure the artist first. Ready? Shot is important. Same thing. Action. Meanwhile, shot is also important. They have to plan properly. Some of India's leading drama schools invite Hassan to teach their aspiring actors basic stunt skills. Both sides, 10 times. 1, 2. His physically demanding exercises keep the students on their toes. Come on up, come on up. Hurry up. Last one, only one. One more. She's not done properly. When I watch you, I kind of see a drill sergeant putting these people through their paces. It's quite intimidating, quite frankly. It's no surprise to discover that he was once an army officer and gym instructor too. So how many times do you do this a morning? It's a 3-step of 10 times. 10 times. Hassan also runs workshops for underprivileged children at the academy, so they can learn the basics of stunt work. He believes India's film industry can offer them a better life. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಏನಿದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. In his first week here, 8-year-old Murali is quite literally learning the ropes. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ. What is the stunt you dream of doing? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡು. What is your favourite activity at stunt school? ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ದೊಣ್ಣೆ ಆಟ. ನನಗೆ ಆ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೊಣ್ಣೆ ಹೊರಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. Before we go, Stuntmaster Hassan wants to show us the key to a good fight scene, featuring some of his best graduates. It's the good old scenario where one man is cornered. Indian cinema is widely popular thanks to such high-octane action scenes. But the guru knows the stuntmen behind such artistry are often forgotten. We are unknown people. We are behind the scene, behind the screen. But in a film industry short of safeguards, putting their lives on the line is all in a day's work for these daredevils with a dream.